public entities in attempts to resolve the conflicts or concerns raised either by mediation or by making recommendations today held a public participation in Meru County. The commission headed by Florence Kajuju received complaints against social injustices by public officers and police officers. The Meru Council of Elders during Cheke was not spared either, where it was accused of taking law on their hands and further inflicting injuries on a member of public. Some of the citizens in Meru County have already lodged complaints against our county government. They want the county to tell us, out of the 30% of the tenders they give out, are they giving them to the persons who deserve? The women, the children, the persons with disabilities and the vulnerable groups. I came with this couple. They are here. They have a challenge since 2019. I ran off this issue 2 months ago. They have over 25 OBs of assault of their property being stolen by a relative. And yet the police at Kianjai, they have taken no action to respond to any of those OBs. I have samples of them here. We also have situations where we have the county government not offering services as they should. Maybe there are no drugs in the hospitals. Maybe there is a situation that has arisen and you're asking within the county government how many officers have been employed from the various sub-tribes of Meru County. If you ask for that information and it's not given to you, then you come and complain to the office of the ombudsman, and we shall demand that information on your behalf as a citizen, because you deserve to get that information. And once we go back, we shall go to Parliament, to a Justice and Legal Affairs Committee and Delegated Legislation Committee, and they're going to approve the regulations for us now to come back to the counties and ask the counties to domesticate, because under the County Governments Act, the counties are supposed to domesticate the Access to Information Act. Every county in Kenya, according to Section 96(3) of the County Governments Act, is supposed to domesticate the Access to Information Act, so that the citizens in Meru County are able to have a law that helps them to demand for information from the county governments on how they are being governed, the priorities of any particular regime, and on like the finance bill, how much of that is in terms of public participation. How much public participation is being done to the citizens for them to understand how the budget that is allocated to Meru County is being spent. A 50-year-old male officer, Senior Sergeant George Omondi Omwa, attached to Siaya Huduma Center, was burnt to death this morning, leaving colleagues at Siaya AP camp in deep shock. It's reported that the Senior Sergeant George Omondi locked himself in a storeroom with 2 gas cylinders that blew up, burning him beyond recognition. According to a neighbor who sought anonymity, Omondi was on Wednesday rescued twice when he attempted to stab himself on issues well known to him. The motive of the incident is yet to be known. Kuja napata kama tayari vitu tumetoa. So kwa bahati mbaya kama tunamaliza kutoa tunapata mwili ya afande imechomeka huko ndani. Kwa hivyo tuna huzuni kwa kumpoteza afisa wetu. Kwa mkeleo asubuhi wakati nilikuwa nimetoka kwa nyumba nipeleka mtoto shuleni, kurudi nikaona moshi AP line hapa. Sasa kufika nenda na kuona ni nini inafanyika, naona nimepata wana bodaboda wawili kama wanatoa vitu kwa nyuma, na mama mmoja alikuwa amesimama nje anasema certificate yangu. Sasa kwenda kuangalia tunaona nyumba ya mwisho ile ambapo mkiona pale, ile nyumba ya mwisho pale ilikuwa inawaka moto. Sasa tulikuwa tunadhania pengine hiyo nyumba peke yake ndio imeshika moto. Tulijaribu jitihada zote na kwa bahati mbaya ile nyumba ya mwisho hatungeweza kufikia sababu moto ilikuwa imeshika. Kinachonistajabisha ni kwamba fire station tuko nayo karibu hapa na moto inachukua 2 hours kama inawaka. Sisi kama raia ndio tunatoa vitu, alafu gari inakuja ati tunaambiwa gari ilikuwa mbali. Ni kumaanisha kwamba watu wetu wa fire hawafanyi kazi hapa, si sababu this was just 100 meters from the station, na moto inawaka mpaka ukose kusaidia mtu.
Hiyo sio jambo mzuri. Kuna jamaa kundani alikuwa anatarajia gasi ili achukue gasi. Alisema gasi iko hapo kwa kona. Sasa hiyo gasi tunaangalia atuoni juu taa ilikuwa giza. Ilikuwa giza hapo mbaya. Tena nikatoka nje. Sipumui, tena nikarudi. Sasa mara 3 nikaona huyo jamaa anaingia kwa room nyingine yenye kuna gasi, lakini vile nilimwona yeye ni kama mtu yenye aliona tu ili maisha yake iende tu. Juu ilibaki tu dakika kidogo tu. Jamaa alinirusha TV kutoka nje. Gasi akajifungia. Gasi. Maaskari waliona majabu, walienda. Wakati huo kidogo tu ndio jamaa maji wakakuja. Tukajaribu vile tunaweza. Sasa kuna fundi mwingine alikuja karibu akasema vitu zake zinaharibika hapa. Akatuonyesha hiyo room yake. Hapo pia tumejaribu vile tunaweza. Today in the morning at around 8:50, some few minutes to 9, very fierce fire occurred in the AP lines in a 3-roomed house that was occupied by our division police officers. We struggled to put it off. The fire brigade department in the county government of Siaya responded fairly well and fairly early. We managed to put off the fire before it engulfed it damaged all the houses. It had damaged seriously 2 houses, 2 units out of the 3. One is fairly okay, but the damage is heavy. Unfortunately, we lost one of the occupants, one of our senior officers, and the body is lying in Siaya Referral Mortuary. And we are mourning his death. We are concerned that we have lost a senior officer of his status. The DCI is investigating. We'll get to the bottom of it. We have not established. But the CID officers are on the ground. They are trying to piece the facts together to tell us what actually caused, how it occurred, and all related information. Now, Nyandarua County Women Representative Faith Gitau has blamed the local county government over deplorable health services at various public health facilities in the county. The women rep accused the county government of allegedly failing to curb the miserable health situation at the public facilities. Ms. Gitau claimed that the intensive care unit beds to cater for the COVID-19 patients have not been operational in a single hospital in the county despite allocation of millions of shillings by the national government to the county to fix health system. She said that the county government had not set up oxygen plants at its major hospitals as other devolved units scrambled to increase the capacity of the life-saving element at their respective health facilities. Kwa eneo la Oljororok nimekuwa nikiona groups nikiwa support, nimekuwa na watu wa bodaboda, nimeinua wamama na table banking, nimeinua vijana table banking, nimepeana kwa welfare groups tents, nimekuwa nikiend around, na kuna shida kadhaa ambazo nimekutana nazo. Shida ya kwanza ni hospitali zetu, dispensaries zetu hapa Oljororok hazina madawa, hazina ICU beds, hazina anything, hata madaktari hakuna, na kuna shida kubwa sana, na nasihi sana Governor Kimemia wa Nyandarua, tafadhali nikikwambia kuna shida, kimbia huko uangalie ni nini. Kama leo hii nimeenda ile Geshagi ya Gano, ile shida iko huko. Hao watu hata wakigojeka usiku hawawezi tokea, hawawezi tolewa kwa sababu hakuna gari ambayo inaweza fika kule, kwa sababu mabarabara ni baya, hospitali hazina dawa. Kwa hivyo naomba sana tuangaliwe hiyo maneno ya hospitali na kuangaliwa maneno ya COVID-19. Tusiseme tuko na beds, ICU beds na hatuna.
tuseme hatuna ndio tupewe. Tusiseme tuko na level 6 hospital na hatuna, hata hatujaanza kutengeneza. Tusiseme tuko na industries na hatuna. Hiyo ni vibaya sana kuchukua watu kiholela holela. Wacha tuongee ukweli, na ukweli ule iko ni Nyandarua tuko na shida. Na shida ni kubwa sana. Na naomba hata viongozi tushikane pamoja, tuambie huyu Kimemia aangalie maneno yake, kwa sababu watu wakigojeka hapa kwetu Nyandarua, wakienda Nakuru wanakataliwa kwa sababu hiyo hospitali imejaa, na hizo hospitali zote za Nakuru zimejaa. Sasa wanafosiwa kwenda Kericho ndio wanapata matibabu huko, na mtu akikufia Kericho anatolewa huko kuletwa hapa kwetu Nyandarua. Hiyo maneno ni baya sana. Kwa hivyo naomba Kimemia, tafadhali tuwekee madawa kwa hospitali. Safaricom Foundation has officially handed over an endoscopic ear surgery equipment worth 3.86 million Kenyan shillings to Operation Eardrop Kenya to support outreach programs for the hearing impaired. The ceremony took place at Kenyatta University Teaching, Referral and Research Hospital during a free ear surgical camp, which has been ongoing since Monday, 30th of August. The partnership aims to provide preventive surgical and rehabilitative services to the hearing impaired Kenyans who are unable to access these services due to financial problems and availability of specialized services in their areas and lack of appropriately trained health workers. Dr. Ian Masharia. I'm an ENT surgeon here at KU Referral Hospital. We are here because of a surgical camp, or rather a medical camp, that has been in two phases. We had the first phase last week, where we screened patients with ear and hearing problems. We saw over 150 patients here. And from that, we were able to identify a group of patients that would require surgery. So that is now phase 2, where now we are performing the surgeries on the patients. This is in collaboration with Operation Eardrop. So, and the motto is bringing back the gift of hearing. So we identify patients with these problems and who we can surgically help them, and so that we can bring back that gift. Petra Migisi, Safaricom Foundation trustee. So today we are here at Kenyatta Teaching, Referral and Research Hospital. We came to hand over an endoscopic ear equipment, which was valued at 3.8 million. So the value of this equipment is that now for teaching purposes and also for ability for them to be able to run their operations, they are able to do endoscopy, which basically means they're able to record this, they're able to have a camera looking into what they're doing, which helps with the students so that they're actually seeing real time what is happening, and also it helps make their surgeries easier. Now we've been working with Operation Eardrop since 2016 in several medical camps in Kisumu, Kisii, Nanyuki and so on. And so now this is just, an addition to what we've been working with them. My name is Professor Mudura Machari. I'm a consultant ENT surgeon and a lecturer at the University of Nairobi. I'm also the chair of the technical committee of Operation Eardrop Kenya. Operation Eardrop is an organization, is a charitable organization that was started about 30 years ago. It's involved in management of ear and hearing care, mainly surgical management, and also training of ENT surgeons in surgery for the ear. We also mobilize resources to buy equipment, which we donate to public hospitals to facilitate ear surgery. We run surgical camps in various public hospitals in the country. We aim to run at least one surgical camp per month, where we go with volunteer surgeons, volunteer nurses, volunteer anesthetists, and we have equipment which we use in these hospitals. We work with doctors in the hospitals where we do the camps. These doctors are the ones that identify the patients, and they also follow up the patients.
And now at this point, we take a short commercial breather. But as we also take a short breather right here on Mwangaza Prime News, remember we are on our Facebook page, Mwangaza TV, and our YouTube page at Mwangaza TV Kenya. Please make sure you subscribe to that YouTube channel and like our Facebook page, Mwangaza TV. And now we take a short breather. Don't touch there. We're coming back with more. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Kwa zaidi ya miaka 15 kampuni ya Kemuma Engineering Systems imedhihirisha ustadi katika ulingo wa kuuza na kuweka vifaa vya ulinzi kama vile CCTV cameras, razor wire fence, electric and automatic gates, access control systems, computerized hotel and offices lock system, automatic and fire alarm systems pamoja na electrical accessories. Pia tunafanya consultation katika masuala yote ya ulinzi. Tunapofanya installation tunakupa warranty na guarantee. Maduka yetu yako jijini Nairobi na viungani mwake. Tutembelee au upige simu kupitia 0712828896 au 0721250846. Kemuma Engineering Systems. Security at its best. Kwa majina ni Richmond Kamwele. Ukitaka sikiza tune Nyawa Mwadhani, chukua simu yako, andika message, sikiza capital letter 5815446, ama chukua simu yako, dial 0725848523, then finya 111. Utapokea sikiza tune Nyawa Mwadhani. Mungu akubariki mtazamaji wa Mwangaza TV. Je, unatafuta shule ya kujiunga nayo hasa baada ya kumaliza kidato cha 4? Usitafute tena, kwa maana Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tuko hapa kwa ajili yako. Tunapatikana mjini Nanyuki na tayari tumepewa kibali na Wizara ya Elimu kupitia TVET, ambapo tupo na miaka 8 tangu tulipoanza kutoa mafunzo na tumewahudumia zaidi ya wanafunzi 2000 kufikia sasa. Mitihani yetu yote ni internal na NITA, bila kusahau tuna walimu wenye tajriba ya kutosha. Tunatoa mafunzo ya kozi za diploma na certificate katika braiding and weaving, hairdressing, beauty therapy, fashion and design, barbering, full cosmetology na pia hot massage kwa miezi 6 hadi 9, na tuna hafla za kufuzu kila mwaka. Na ili kuwatosheleza wote, tumeanza kozi mpya ya interior decor, ambapo pia tunatoa scholarship kwa baadhi ya wanafunzi wasio na uwezo. Ndani ya Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tunakubali malipo ya polepole, na baada ya mwanafunzi kumaliza huwa tunamtafutia kazi papo hapo. Fanya hima ujiandikishe sasa, ambapo tunawachukua wanafunzi wapya kwa bei nafuu. Usao pia maktaba yetu yamejaa vitabu. Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tunatoa mafunzo ya computer classes pia. Iwapo una swali ni kwa nini ujiunge nasi, kumbuka wengi waliofuzu hapa tayari wamejiajiri na wanakula unono. Itakuwaje sio wewe? Hatimaye na kwa wale wana harusi tunatoa huduma za bridal makeup pamoja na hair styling. Kwa mengi zaidi, tutembelee Kanu Building, Kongomaito upstairs opposite Life House karibu na Nanyuki main stage, au tupigie simu kwa nambari 0722925546 au 0722925546 au 0721633962, au tuandikie barua pepe kupitia overflowtech.oti@gmail.com. Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy. Learn with professionals and be a professional.
Neno la uzima ukiletewa na mtumishi wa Mungu Askofu Edward Mwai pamoja na watumishi wengine wa kanisa la Jesus Winner Ministry. Lawama inafanya watu waongee. Lawama inafanya hata Mungu asikie baya. Jina lake linahaibishwa. Unapokea mafunzo ya kipekee kuhusiana na mambo yaliyotata. Unajibiwa maswali ulionayo kuhusiana na maandiko. Hakuna mtu alifanya miujiza kama Elisha. Ni kweli. Lakini kama kuna mtu alikuwa na shida ni Elisha. Alikuwa kusaidiwa. Na pia unapata maombi kwa hali zako. Kuna mambo imemwandama, kuna mambo imemfuata. Ni kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 3 asubuhi papa hapa kwenye runinga ya Mwangaza. Neno la uzima na mtumishi wa Mungu Askofu Edward Mwai. Ujambo mtazamaji wangu, kwa majina ni Margaret Jine. Ukitaka huu wimbo kama sikiza tuni yako, Our God is Able, dial *811*5326621#. Kumbuka, Our God is Able. Barikiwa sana. Je, umekuwa ukitafuta mahali pazuri ambapo unaweza kodishwa sehemu ya ofisi ya mabiashara? Suluhu la kudumu limepatikana. Jewel Complex ni jumba lililoko katika eneo la Roysambu Roundabout mkabala na TRM. Jewel Complex ni jumba la kisasa ambalo limejengwa kwa ustadi likiwa na sehemu kubwa ya kuegesha magari, stairs za kukuwezesha kufika orofa tofauti tofauti na lift ni za kisasa ili kukuokolea wakati. Kuna sehemu ambazo unaweza weka biashara yako na pia nafasi kubwa za ofisi zimetengwa. Kuna nafasi chache zilizosalia kwani tayari 80% zimekodishwa. Usalama ni wa kiwango cha juu na pia kuna maji na stima na backup generator ili kuhakikisha kuna umeme kila wakati. Usafi umezingatiwa na pia malipo ni nafuu yenye kiwango cha uwezo wako. Fanya hima ili kutoa sehemu chache zilizosalia. Kwa habari zaidi na pia kuelekezwa, piga simu nambari 0736 783 689 0736 783 689. Jewel Complex, hapa ndipo. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Welcome back. If you're joining us right now, this is Mwangaza Prime News. And moving on, livestock keepers and herders from Isiolo, Marsabit, Samburu and Laikipia counties will benefit from basic training focusing on areas of animal health and general husbandry, which also includes feeding and breeding, through a 3-year program dubbed UWEZO KASKAZINI Kenya, which is funded by USAID and implemented by the Northern Ridgelands Trust in collaboration with the respective county government administrations. The livestock owners and herders from the 4 counties will receive training on best practices in livestock production right in their grazing fields. Now, the sector stakeholders from the 4 counties, including county executive committee members, chief officers, directors, representatives of community conservancies, and officers from the Directorate of Veterinary Services, converged in Isiolo to come up with a curriculum and training modules that will guide the training process.
Today here we have county representatives from Laikipia, Samburu, Marsabit and Isiolo. We have the chief executive county officers, the CECs from Isiolo and Laikipia, and we have the chief officers for agriculture from Samburu and Marsabit. And what we're doing is we're deep diving into all the gaps that are existing in the knowledge of livestock keepers across the landscape. The only way that we are going to get our people out of poverty is to understand what is keeping them from being productive in their livelihood. What are all the things that drive up the cost and why they can't be able to produce and compete against the rest of the world. So what we did was we did a survey at all the community conservancies to figure out what are the gaps that exist in the knowledge with regards to livestock productivity and husbandry. Going forward, I expect the groups also to engage in production of pasture, which they may do within the land they own as a group, or they could even go out of the county and lease some land in places where you have more rainfall, like Laikipia or even Meru, the neighboring counties here. They could lease some land and grow some pasture, which they can then turn into hay and use to feed their animals. Shida ya wafugaji sio shida ya mtu mmoja, bali sisi tumekuja kwa kuangazia kuona kwamba kuna shida, na hili shida linahitaji kutatuliwa kwa kipamoja, kwamba sisi kama washikadau tuko katika sehemu hii na lazima tutafute suluhu. Mfano mzuri ni kwamba climate change is real. Unapata kwamba mazingara yanazidi kudorora kwa sababu ya aidha mvua kukosekana kutosha, saa zingine mifugo wanakuwa wengi katika sehemu zingine kuliko lishe, na hii ni shida ambayo ina affect watu wetu kwa njia mingi. Kuanzia kukosa lishe katika familia, inaleta insecurity kwa upande mwingine, na inaleta watu kukosa kujisikia kwamba wanafuraha kuishi makwao. So tunaangazia hii kama suluhu ya kuweza kubadilisha wachungaji wetu ama wafugaji wetu katika kuwapa elimu. And the national government has moved to establish a new police station in Gatongora village of Ruiru, Kiambu County in a bid to quell rising insecurity cases. The police station is hoped to devolve policing services in a village whose population has continued to rise by day, resulting in a high rate of unemployed youths and misuse of drugs among other outlawed substances. Already the government has gazetted the establishment of the station, allocated it a police vehicle and officers to beef up security. Na leo hapa tuko na miradi mbili inaendelea. Mradi wa kwanza ni shukuru serikali kwa sababu wametupatia ruhusa ya kujenga police station. It is gazetted police station hapa, Gatongora police station, na vile vile wametupatia gari kwa steady by. Tukimaliza mjengo tu mambo itaanza, askari wote tumepewa, na tukaonelea vile iko karibu na ofisi ya chief, tutajengea chief hapa kando, na shamba hili tunataka kujenga hii police station. Tutajenga ofisi ya chief na tutatengeneza social hall pale, na tunabakisha sehemu kidogo ya ile tunaweza tumia kama kujenga eneo la matibabu. Huu mradi kulingana na maoni yetu tutaifanya kwa vituo au sehemu kidogo kidogo, lakini pale mwishoni tukimaliza police station hii, tumalize nyumba ya chief, tujenge social hall, tunaona tutakuwa na bajeti ya milioni 50. Tumekuwa na insecurity kubwa katika sehemu hii. Tumekuwa na uvutaji bangi, walagai wanauzia watoto wetu bangi hata kwa mashule. Walagai wanaendelea hata kuuza hizi dawa za kulevya kwa mashule. It is one area that we are so proud of having a police station, because we have a lot of confidence with the police that are here, and it is our belief and faith ya kuwa hii police station itaweza kupigana na hiyo mambo ya uvutaji bangi. Nimekuwa nikifanya hii kazi ya motorbike hapa, lakini kuna mambo zingine imekuwa ikitusumbua hapa hivi. Hapa kuna kuwa na mauaji ya watu wa motorbike hapa.
kazi hauwezi fanya jioni, unasumbuliwa na wakora hapa. Lakini niliona venye station imejengwa hapo, tutakuwa tumenufaika na hii station sababu bado itakuwa inatusaidia na mambo ya security. Sababu hata kujengwa kuna jengo, hata nyinyi wenyewe mkiangalia hapa kumejaa watu, kuna barabara hapa, kuna kila kitu, stima iko, station hii ishaanza kuingia hapa. Sasa watu watakubali kuingia sababu umeona hata security itakuwa mzuri wakikuja hapa. Atakuja kuishi hii area Katongora. Area hii ilikuwa na changamoto za security. Usalama ulikuwa wa chini sana. Watu wanauawa sana sana, watu wa pikipiki wanauawa na njia ya unyama. Naona swala la usalama limezingatiwa kikamilifu. Na uhalifu umeenda chini, naweza sema hivyo umeenda chini. Mambo na ofisi ya chifu itafupisha njia ndefu ambayo watu walikuwa wanaenda kitambo, wanaenda mwendo mrefu kwenda kutafuta huduma. Poultry farmers in the country have begun a poultry farming investment dubbed Battery Cage as a way of giving them a better income. According to the farmers, the method is more favorable compared to other methods. And Coletta Kalondu, who is a poultry farmer in Biuni, Machakos County, says he left his business to focus on poultry farming. Poultry farmers in Machakos have adopted cage farming that is said to have better returns. Farmers who have ventured into the new system says it is profitable and does not require much labor, though experts warn it is detrimental to the welfare of the chicken being reared. And considering this system, it has actually gained momentum, not only in Kenya but also in other African states. Now, one thing that we also need to realize, there are three main chicken production systems that we have here in the country. Number one is the free range, which is actually the most common. And then number two, we have the deep litter system and also the battery cage system. Now, the latter two are intensive production systems where you find chicken are actually housed in quite confined premises. Coletta Kalondo, a farmer from Biuni, Machako County, quit employment to concentrate on the new way of poultry farming taking root in the area. She added that she roughly makes 7,000 shillings a day. Naitwa Coletta Kalondo Musimi, huku ni Biuni ward. Hii kazi ya kuku nilianza 2016. Nilianza na 300 kuku 300. Then from there nikaona kazi ikiwa mzuri, ndio nikaongezea zikafika 1,000 the second round. Sasa hii ni third round. Chenye kilinifanya nianze kazi ya kufunga kuku ni juu niliona hakuna watu wengine wako na hiyo biashara. In a day I normally collect 26 crates. One crate has 30 eggs. So mostly that is the number of eggs I normally collect, the number of trays per day. Each crate goes for 300 or more, at times 320. So there are some customers which we sell at 300, others at 310, 320. The maximum is 320. So normally after 4 days I normally sell 100 crates. Dr. David Waweru, the County Director of Veterinary Services, confirms that many farmers are investing on the battery cage system due to lack of returns. Organization, we are advocating for free range, where animals are able to roam around and able to enjoy their freedoms, as guided by the 5 freedoms that ensure at the end of the day the animals are in a position to actually enjoy their natural behavior. So yes, we are advocating for free range, and that's why I say it's good we sit down with the farmers and encourage this discussion, and we tell them why animal welfare is such an important aspect when it comes to production. Dr. Dennis Bahati, an expert with Africa Network for Animal Welfare, says the system interferes with the natural behavior of the birds, which includes flying, physical movement that lead to metabolic disorder. When it comes to showing these other natural behaviors, you are limiting them.
The other one is that it can also be very easy for, in case there's an infection, it is very easy to spread when they're in a cage, because all of them are in very close contact, and therefore one bird infected can spread the disease to the rest within a very short time. Over 10 counties, including Migori and Laikipia, have been mentioned to have measured in this new poultry farming system. Maureen Wanjiru, Mwangaza TV, Machako County. Thank you so much, Maureen Wanjiru, for that report, which now marks the end of our bulletin tonight. Many thanks for watching, and thanks to the Mwangaza family on our Facebook page and our YouTube page. Thank you for those who have been sharing the bulletin tonight. Many thanks for staying with us. My name is Daisy Paul, and our sign language interpreter is Wanjiru Kahuria. And on behalf of the entire team behind the scenes, we wish you a good night.